and shalom to all JNF USA friends. You're watching the weekly edition of Channel 2 News, a magazine specially edited for you and brought to you by the Channel 2 News Company, Israel's leading news outfit. We selected the most important, interesting, and exciting stories for you, those that made this week here in Israel. We wish you a pleasant viewing experience. These young people are just going abroad to do a degree, but unintentionally, they also get another mission, to be Israelis there. That is automatically representatives. רוב הישראלים שלא באים עם כלים, מסתגרים. וגם זה אומר שהרבה פעמים מסתירים את מי שאתה. אני חושבת שזה נורא. Yesterday, a first advocacy workshop was held for these students. Perhaps advocacy is not the right word. איך אומרים הסברה באנגלית? ההסברה. אוקיי? אין לזה מילה. הסברה זה דבר איום ונורא. אם אני צריך להגיד לאמא שלי, אמא תני לי להסביר, אני כבר התחלתי במצב לא טוב, זה אומר שעשיתי משהו לא בסדר. Meet Ran Bar Yehoshaphat. His friends call him Ran the Advocate. Originally from Ramat HaSharon, but in recent years he lived mainly in airplanes and on American campuses. More than 40,000 young people have already heard him there in lectures, panels and debates. מי שיהיה בברקלי או בסיאטל שם זה כאילו drive a hybrid car, take a 4-minute shower, recycle and bash Israel. כאילו זה הרעיון, זה כאילו ככה אתה בטרנד. Anti-Israel! Anti-oppression! Anti-Israel! Anti-Israel! The majority there are not against Israel at all, he says. The majority is indifferent, but BDS organizations are working vigorously. This is, for instance, the reception that awaited him at UC Davis in Northern California. My name is Ran. I came to talk to you about Israel. Israel is a country in the Middle East. Right now we're here in America. I hope you know this. Salam alaikum, habibi. How many women have you raped? How many children have you raped? Are you willing to speak to me? No, I just want you to shut up and get out. Oh, I appreciate you for exposing your true liberal values, and I'm going to continue with my video. אותו בחור שצעק, אחרי זה הוא בא ולחץ לי את היד, הייתי מאוד מופתע. הוא אמר לי, האמת, אני אתאיסט ולא אכפת לי בכלל מהסכסוך שלך, שילמו לי $50 לעשות את זה. But the thousands of Israeli students abroad don't have to deal with it on stage, but with a different, more daily reality. ה-BDS נתפסים על הרעיון של הקורבן, ולצערי יש הרבה בורות. כל מיני אמירות, זה דווקא האנטי-ישראליות או האנטישמיות הדור החדש, הם פשוט לא מכירים, הם פשוט לא יודעים מה הולך פה, וזה האתגר. החומה באמצע הקמפוס, שזה חומת אפרטהייד, שפשוט כשאתה עובר, אז מצהירים לך בשלטים שככה ישראל נראית. ואני יודעת שזה לא נכון, אבל כל החברים שלי חושבים שזה נכון. This workshop has a dual message. From agitated demonstrations to remarks in class, the response should include both values and facts, meaning speaking of the Israeli vision, about Zionism, Judaism, democracy, and also speaking from factual, personal knowledge of reality. How do you answer, for example, the claim of apartheid? האם באפרטהייד דרום אפריקה היו שופטים שחורים ששלחו את הנשיא הלבן לכלא, כמו שבישראל היה שופט ערבי ששלח את הנשיא היהודי לכלא? And what do you do when you are facing an accusation of war crimes? אני אבל לא ביצעתי פשע מלחמה. הסיבה שאני מתעסק במה שנקרא הסברה זה השירות הצבאי שלי. אני הייתי קופט במגלן בזמן האינתיפאדה השנייה. תפקיד שלי היה לתפוס מחבלים. בסדר? זאת אומרת שבמקום להפציץ אותם או לירות בהם ברחוק, אני באתי ותפסתי אותם עם הידיים שלי, כשהדבר שנמצא אצלי מאחורי הראש זה שאותו בן אדם אולי יתפוצץ אליי. למה זה היה לי בראש? כי זה קרה לאנשים שהכרתי. It is a small, independent initiative, but it raises a question that the Ministry of Foreign Affairs and the Student Association have already been engaging in. Why not train every student who goes abroad to study, and also, in fact, becomes an ambassador? אני לא לוקח את זה כמילה רעה, להפך. חנונים זה דבר טוב. החנונים של היום הם הבוסים של המחר. Messi's performances or Beyoncé's songs are much less exciting for the young geniuses who got accepted to the science convention than, for example, the ribosome discovery of Nobel Prize winner Ada Yonat. אני לומד ביולוגיה, ולפגוש את האישה שגילתה את המבנה של הריבוזום כנגד כל הסיכויים, זה עניין מאוד מרגש בשבילי. We feel that science is at a level which is higher from sport. We enjoy sport for recreation. 15 Nobel laureates gathered in Jerusalem to meet young scientists from 70 countries in Israel's first science convention, initiated by the Foreign Affairs and Science Ministries and the Hebrew University. מדובר בחגיגה אדירה של מדע
הזדמנות אדירה לישראל ליצור תשתית למה שיהפוך לפי התוכניות שלנו לספינת הדגל של הדיפלומטיה הציבורית. For a week, the youngsters will meet with Nobel laureates and undergo lectures and workshops, and maybe will aid Israeli propaganda a little on the way. Science is the future. Science is asking the big questions. 12 Israelis have won the Nobel Prize, a very high number, and Professor Dan Shechtman thinks that the infamous Israeli temperament is actually a key component. אנחנו הישראלים תמיד לא מרוצים, תמיד רוצים לשנות, בין אם לטובה, בין אם לרעה, רוצים לשנות. וחלק מהעניין הזה מביא אותנו להיות יזמים טכנולוגיים. Among the Nobel laureates came also Stephen Chu, former Minister of Energy in the Obama administration, who is not worried about the difficult relationship between the President and the Prime Minister Netanyahu. There's a natural sympathy and empathy and everything else. That's not going to change. And so, you know, there have been rough patches in the past. There's a rough patch now, and we have to look beyond that. And when you're talking with the youngsters about their big dream, they hesitate to mention the Nobel Prize. זה הרבה אחריות להטיל על מישהו, אבל אולי יום אחד. תמיד יש. שאיפות תמיד יש. אפשר לקוות. It's nice to see that in tomorrow's digital world, the genius scientists who are going to change our lives are still using tzetlach, clips and notes, and today's flying balloons give hope for a better tomorrow. זה אחד מאלה, קוראים להם שואממסה חסמבה. כולנו גרים בפרוזדור אחד, 4 כיווני רוח פרצים. He has been acting for 55 years, and his new age of 75 doesn't really signal his retirement. But Ze'ev Revach took a break for a minute from his tight schedule to celebrate his birthday. But most of the attendants were more interested on the work of the sequel, Party at the Snooker. אולי ניפגש בסנוקר בינתיים. בטח, יש תפקיד. סנוקר 2. יש, בטח. רואה כבוד הרב, באמת כל אמן שלו זה סוכר. Apparently, according to the initial script, Barkan and Revach will play the same characters they did in the original film. In the first scene, they are already released from prison on another act of quackery and will continue to get in trouble with the underworld. Barkan's character will have a daughter, a fighter for social justice, and this will lead to a series of intrigues between her and corrupt politicians and crime organizations. הגיע רגע האמת, הכבוד הגדול שלי. סרט מצלמים אחרי התסריט הרביעי-חמישי. הראשון קראנו, קיבלנו, את זה נעבור, נכניס לשיפוצים, ובעזרת השם, תוך כמה חודשים כמובן נצא לצילומים. אם הכל יהיה בסדר, נצא בסוף השנה לצילומים, וזה יהיה בקיץ הבא בקולנוע. תראה מה עשית ממני, תראה איך אני נראה. אתה נראה על הכיף כיפק, אתה דומה לאח שלך כמו שני עלים של נענה. עכשיו יש 145 עמודים, שזה בערך שעתיים סרט, שאני די עומד מאחוריהם, אז אני חושב שזה יהיה בסדר, שזה ילך למקומות טובים. The Minister of Culture and Sports is also pleased to hear that the work on this film is in progress. תמיכה ממשרד התרבות זה כבר דבר סגור לסרט הזה? אתה רוצה שאני אסתבך? הכל יתבדק עם קריטריונים, עם תמיכות, אבל אין ספק שסרט כזה הוא סרט חשוב. אז המבין יבין. And in the midst of celebration, Revach, and the sensitivity that is so characteristic of him, doesn't forget all the great actors from the original film who have passed in recent years, from Yosef Shiloach to Aryeh Elias. יקום החתן ונברך, אה? חבר'ה נהדרים שבאמת חסרים לי, באמת. בכל זאת נמשיך בעבודה, אין מה לעשות. תודה רבה אלוהים, תשאיר אותי בריא, כי יש לי עוד כל כך הרבה דברים שאני רוצה לעשות. תודה רבה לכם. Who can remember that until mid-July it was hardly summer here? Today another heat wave reached its height, easier than the last one, but the second one in August. A sequence that has happened only once since measurements began. A respite from the heat can be found in Sneer Stream, following at a temperature of 59 degrees. But in extreme heat, even in the Galilean atmosphere, it is recommended to minimize walks.
אנחנו ברשות הטבע לא ממליצים להיכנס להרפתקאות, לטיולים במקומות חמים, ללא מים. ממליצים לציבור לטייל במקומות המוצלים והקרירים, להגיע לנחלים, יכולים לטייל בשמורת תל דן, בבניה, סמג'רס, נחל עיון, מקומות האלה שאתם יודעים שהאווירה קרירה. The weak flow in the rivers does not compensate for the rate of evaporation and pumping for the Sea of Galil. The water level drops about 1 centimeter every day. We are not the only ones who seclude ourselves at home during the heat. אחת ההשפעות הכי גדולות של החום זה שפשוט אין דבורים בחוץ. אם נסתכל פה על הכוורות, דבורה 2, הדבורים לא עפות, חם להם מדי. גלי החום מתרבים ונהיים יותר קיצוניים. In the last 50 years, summer has warmed. From the mid-70s to the mid-90s, 2 extreme heat waves were documented. In the 20 years that followed, 8 such heat waves occurred, most of them in the past 5 years. ההתחממות הגלובלית רק בראשיתה, אנחנו צפויים לעוד כמה מעלות של התחממות, וזה בעשרות השנים הקרובות. רובנו נהיה בחיים ונאלץ לחוות את הדבר הזה על בשרנו. So the demand for beaches keeps rising. This beach in Rishon LeZion, a former military firing range, first opened over the weekend after the evacuation of mines was complete. מזג אוויר חם מאוד, אבל פה החום בוטל ואוכלים מרטיק קרח. ביום השיא של גל החום, בזמן שחלקנו או בים או חלק האחר חם לו מאוד ומזיע בדרך לעבודה, יש מי שעוטה על עצמו חרמונית ועובד בין 5 מיליון קרטיבים קפואים. מה הטמפרטורה כאן? בערך מינוס 25, מינוס 30. בקטנה? כן, בכיף. אני והצוות שלי מגיעים בבוקר ונהנים מהקור הזה. כל הארץ סובלים בחום הזה. In Afula and Khedera, heat records were broken today. And judging by the direction in which the Israeli climate goes, the next heat wave might be even harder. Thank you for staying with us in this weekly edition of Channel 2 News for JNF USA. Friends, for more articles and live updates, you're welcome to go to our websites, Mako or Reshet. We will meet again next week. Until then, all the best. Shalom and goodbye.